Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we Waalaikumsalam. have three dialogue topics which are rent an apartment, to reside in Batu Raden, and buy something of traditional mantap. The theory of interpreting that we use is consecutive theory. For dialogue 1 about rent apartment. So in this dialogue, Anggi Nandia as local resident, Milinia Yasinta as foreign from USA, and Kurnia Sodia as interpreter between Milinia and Anggi. So let's start the dialogue 1. Selamat siang, selamat datang di Sunmoon Apartemen. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya Kurnia dan ini klien saya Milinia. Dia berasal dari USA, ingin tinggal di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi dia berencana menyewa apartemen di sini. Di Sunmoon Apartemen, kami memiliki beberapa tipe. Tipe pertama, apartemen studio yang hanya terdiri dari satu ruangan yang mencakup semua fungsi, mulai dari tempat tidur, dapur, area belajar, lemari, dan dengan tambahan kamar mandi. Luas jenis apartemen studio ini kurang lebih 30 meter persegi. Sedangkan tipe kedua, Classic Chic, memiliki ukuran yang relatif lebih luas dengan jumlah 3 kamar tidur. Oke, terima kasih penjelasannya. Saya akan menanyakan ke Milinia yang akan menempati apartemen ini nantinya. So, Milinia, in Sunmoon Apartment, there are two types of apartment. First, studio apartment consists of only one room that includes all function, which is bed, kitchen, study area, wardrobe, with the addition of a bedroom. The area of this type of studio apartment is approximately 30 square meters, and the second type is Classic Chic apartment has a relative wider size with 3 bedrooms. I'm confused which one types to choose. Actually, I will live here for about 4 years because I will continue my study in Indonesia. Milinia merasa bingung tipe kamar apa yang menjadi pilihannya. Dia akan tinggal di Indonesia selama 4 tahun karena dia melanjutkan pendidikan di sini. Mungkin dari Anda bisa memberikan saran kepada Milinia? Apakah Milinia tinggal di sini sendiri atau mungkin dia mengajak temannya untuk tinggal dalam satu apartemen? Milinia, the owner, will give you recommendation. She asks you about whether you live in this apartment. Do you live alone or you live together with your friends? Maybe I will live alone for temporary. Klien saya akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Jika tinggal sendiri, saya rasa apartemen studio cocok untuk Milinia. Apartemen studio sudah lengkap dengan beberapa fasilitas seperti tempat tidur, dapur, area belajar, lemari, serta kamar mandi. Jika tipe Classic Chic, saya rasa terlalu luas untuk tinggal sendiri. Apartemen studio ini juga dilengkapi, maksud saya apartemen studio ini juga dipakai tinggal sendiri itu terasa lenggang karena bagian dalamnya itu memiliki space yang cukup luas. Jadi saya merekomendasikan tipe apartemen studio untuk Milinia. Okay, Milinia. The owner recommend you to choose studio apartment. It calls apartment studio has included bed, kitchen, study area, wardrobe with addition of a bedroom. Besides that, if you live alone in this apartment, also be free because the inside has a very large space. I think studio apartment seems suitable for me. What are the public facilities in this apartment? Apakah fasilitas umum yang akan didapatkan Milinia di apartemen ini? Fasilitas umum untuk penghuni apartemen ini ada kolam renang, ruang gym, keamanan 24 jam, minimarket, area parkir yang luas, ruang terbuka hijau, dan perpustakaan yang pastinya cocok sekali untuk klien Anda Milinia yang akan melanjutkan pendidikan di Indonesia. So, Milinia, the facility in the Sunmoon apartment are swimming pool, gym, 24-hour security, minimarket, large parking area, green open space, and library. Wow, the facilities in here very complete. I really like exercising, especially like gym and swimming. And yeah, in this apartment already includes that. That's an extra point for this apartment. Anyway,
how much is offered for the studio apartment in this apartment? Milenia memberikan poin plus untuk apartemen ini karena apartemen ini memiliki gym dan kolam renang. Dan Milenia sangat suka berolahraga, terutama dua olahraga itu. By the way, berapa harga ditawarkan untuk apartemen studio? Harga untuk apartemen tipe studio per bulannya adalah 10 juta. Pada bulan ini kami mengadakan promo Happy April sehingga untuk pemesanan pada bulan April kami memberikan diskon sebesar 500.000. Tipe studio dari harga 10 juta menjadi 9,5 juta. So, Milenia, the range in the sum of apartment for types studio apartment per month is 10 million this month. Sunmoon Apartment are holding promo which is Happy April. So for order in April, you can get 500,000 discount. Apartment studio from 10 million to 9.5 million. Wow, so interesting. Yeah, I want to rent one of room in a Sunmoon apartment. I want to rent apartment which is the type is studio. Jadi begini, Madam. Milenia sangat tertarik dan ingin menyewa salah satu kamar dengan tipe studio di apartemen Sunmoon. Terima kasih Nyonya sudah memilih apartemen Sunmoon menjadi tempat tinggal Anda selama melanjutkan pendidikan di Indonesia. Untuk pembayaran, silakan Anda menuju ruang administrasi. Di sana Anda diminta untuk mengisi formulir penduduk apartemen Sunmoon dan pembayaran juga dilakukan di ruang administrasi. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, Madam. Terima kasih. Dialogue 2. Dialogue 2 is about tourist destination, and the tourist site is Baturaden. In this dialogue, me, Milenia, as the staff of the tourist site, and then Kurnia as the foreigner, and last Anggi as the interpreter or the tour guide. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggi. Baik, Anggi, perkenalkan nama saya Milenia dan di sini saya adalah salah satu karyawan yang bekerja di tempat wisata Baturaden. Baik Milenia, jadi saya di sini mendampingi rekan saya, Miss Kurnia. Kurnia ini merupakan seorang warga Australia yang ingin berkunjung di tempat wisata Baturaden. Selain itu, dia juga merupakan seorang penulis blog tentang wisata alam di dunia. Selamat datang Miss Kurnia. Dengan senang hati saya akan membantu Miss Kurnia untuk memberi wawasan tentang tempat wisata Baturaden ini. So Miss Kurnia, this is Miss Milenia. She is one of the staff at this tourist site. She will give you information about Baturaden tourist site. Hi, Miss Milenia. Nice to meet you. I need your help to know about Baturaden. Milenia, Miss Kurnia sangat senang bertemu dengan Anda. Dia membutuhkan bantuan dari Anda agar dia bisa mengenal tempat wisata Baturaden. Hai Miss Kurnia, terima kasih atas kepercayaan Anda terhadap saya. Saya merasa terhormat untuk berbagi informasi dan edukasi tentang tempat wisata Baturaden. Thanks to your trust for her, she feels honored because she can give you information and education about Baturaden. Absolutely, me too. Baik, maaf sebelumnya, Anggi dan Miss Kurnia, bagaimana kalau kita langsung saja berkeliling di tempat wisata ini? Miss Kurnia, what if we go around this place now? Okay, let's go. Baik Milenia, kita bisa langsung saja berkeliling. Ya, jadi nama Baturaden ini memiliki suatu legenda di mana tempat ini diberikan oleh seorang raden di zaman dahulu untuk temannya. Dan jika kita telaah kata per kata, kata batur ini memiliki arti teman, sedangkan kata raden sendiri adalah suatu gelar kebangsawanan. Jadi bisa diartikan bahwa tempat ini adalah tempat spesial yang diberikan oleh seorang bangsawan kepada teman baiknya. There is a legend of this place. So once upon a time, there was a Raden who gave this place to his friend as a special present. Raden is epithet for someone from a noble lineage. If we examine the word, Batur means friend, and Raden is the person who give this place. So no, it's being Baturaden.
Oh, really? How interesting. Yes, indeed. Selain itu, Batu Raden ini memiliki banyak sekali wahana dan area yang menarik. Seperti yang bisa Anda lihat di samping loket tiket masuk, itu adalah wahana yang berbentuk seperti pesawat. Dan dalamnya adalah suatu teater film di mana pengunjung akan disuguhkan beberapa film edukasi, baik tentang peristiwa alam di Indonesia maupun kebudayaan daerah seperti yang ada di TMII. Miss Cornelia, this tourist site has many vehicles and interesting area. One of the vehicle is like what we can see at the next of the ticket booth, except it's like an airplane. Inside these vehicles is movie theater, where we can watch an educative about natural phenomena in Indonesia and local culture like in Taman Mini Indonesia Indah. For your information, Taman Mini Indonesia Indah is a national park in Jakarta where we can know local culture of the whole Indonesia. It's great for a kid tourist. It can educate them. Do we supposed to buy an exclusive ticket for this vehicle? Lalu apakah kita harus membeli tiket khusus untuk melihat film di wahana itu, Milinia? Iya, pengunjung harus membeli tiket khusus untuk wahana film teater tersebut, dan biayanya adalah Rp10.000 per orang. Yes, we have to buy an exclusive ticket for it, and it costs Rp10,000 for each person. All right. So, do we need to buy an exclusive ticket for every vehicle in here? Milinia, apakah kita harus membeli tiket khusus untuk setiap wahana di sini? Iya, untuk kebanyakan wahana di sini harus membeli tiket khusus terlebih dahulu untuk setiap wahananya. Tetapi ada beberapa area yang tidak perlu membeli tiket seperti di beberapa air terjun dan wilayah taman. Mostly, we have to buy an exclusive ticket for every vehicles. However, there are some spots that we don't need to buy a ticket, like at some waterfall and park area. Oh, okay, I know. Now let me walk around and take some picture for my document. And I think I need my personal time. Maybe if I need something, let me ask any help to Milinia later. Milinia, saat ini Miss Kurnia ingin berkeliling dan mengambil beberapa gambar untuk dokumen pribadinya. Selain itu, Miss Kurnia juga membutuhkan waktu untuk mengeksplor tempat wisata Batu Raden sendiri. Dan jika nanti Miss Kurnia membutuhkan bantuan atau sesuatu apapun, tolong izinkan dia meminta bantuan kepada Anda, Miss Milinia. Oh, baik. Saya persilahkan dan tentu saja saya siap untuk membantu Anda dan Miss Kurnia kapanpun itu. She lets you to walk around here without her and she will help you anytime. It's nice to hear that. Thank you very much. Miss Kurnia sangat berterima kasih atas bantuan dari Anda. Sama-sama Miss Kurnia, saya mewakili seluruh karyawan di tempat wisata Batu Raden juga sangat berterima kasih atas kunjungan Anda. To represent our staff in here, said thank you for your visit. All right. The last dialogue is about in traditional market. In here, me, Kurnia Sofia as a seller, Anggi is foreigner, and Millie as interpreter between Kurnia and Anggi. In this day, our agenda is to go to traditional market. In there, you can buy everything about Balinese, like souvenir, clothes, food, or something else. So, Miss Anggi, what do you want to buy first? Actually, I was driving. Can we buy some food first? Of course, let's go now. From this villa to traditional market, we will take about 15 minutes. 5 minutes later. Now we have arrived in traditional market in Bali, so let's buy food first. I think in the food court we can find some delicious traditional foods.
Let's go. I will try the food. So it's the food cart. I will recommend you some snacks like lak-lak, kaliadrum, and also milk pie Balinese. Permisi, kira-kira di sini ada makanan lak-lak atau enggak ya? Walah, mbaknya ini yang nganter-nganter turis toh. Ada banyak. Lak-lak ada, cincin, cincin sumping, kaliadrem, ada pai susu juga, ada banyak mbak pilih mau yang mana kira-kira. Miss Anggi, she say that in here there are so many traditional foods like lak-lak, cici injing, cici sumping, milk pie, and others. So, Miss Anggi, what do you want to taste first? How much per item? Bu, ini satunya berapa ya? Kalau satu 4.000, kalau ambil 3 jadi 10.000. Mbaknya mau berapa? Tak kasih diskon kalau mau. Miss Anggi, it is 4,000 for one cake, but if you want to buy 3, you will only have to pay for 10,000, and you can get a discount if you buy many of cakes. Okay, can I try in here? Of course. This is JJ. I'm sorry. Oh, ini lak-lak. Ditambah kelapa makin mantap non. Coconut. Miss Anggi, this is lak-lak. You can add grated coconut, and it will make lak-lak tastier. Okay, I wanted this, and that. 3 pieces per each item. Total 12 biji ya yang dibungkus. Yang tadi dimakan 2, jadi totalnya 14. Harganya 38.000, tak potong jadi 35. The total is 14 foods. Actually, it is 38,000, but because you buy many of cakes, so you only have to pay 35,000 rupiahs. It got a discount. Okay, Uangnya pas ya. Thank you, non. my pleasure. What next? How about an accessories? I think you It's can buy Balinese clothes. That is Yeah. songket beachwear. Yeah, it's good idea. In here, you can buy some another accessories like clothes, jewelry, bags, handicraft, and others. That bag is look unfamiliar. What's wrong? Bu, ini tasnya dari apa ya? Tasnya ini dari bambu, Mbak. Ada yang kecil, besar. Warnanya yang ori, merah, sama kuning. Mau yang mana? Model yang ini atau yang pendek? Juga ada, bisa milih sendiri kalau di sini. Kalung-kalung juga ada, bebas pilih sendiri, ambil sendiri, bayarnya nanti kalau udah cocok. Okay, Miss Anggi, for bags made of bamboo, there are several choices ranging from original colors, red and yellow. For sizes, is from small to large. And then there are also jewelry, clothes, and other here. You can choose and pick it yourself. I think it's good. Let me choose something in here. What do you think about this picture? How much I spent for this and all of this? It's good. Actually, please more attention to quality from everything what you want. The quality is great enough. I want to buy this. Oke, untuk ini totalnya berapa ya, Mbak? Oke, saya cek dulu ya untuk barangnya. Ada 1 tas kecil, 1 tas ukuran besar, 3 kalung manik warna hijau, kain songket kecil 2, kain songket besar 2, topi rotan besar 1, dan baju pantainya 1. The items that you choose are include 1 small bag, 1 large bag, 3 green bead necklaces, 2 small songket clothes, and 2 large songket clothes. And then there are 1 big rattan hat and 1 beach cloth. I think I want one beach coat more with red color. Mbak, baju pantainya tambah 1 ya, yang warna merah. Oke, tambah 1 ya bajunya, totalnya 874.000.
Miss Anggi, the total is 874,000 rupiahs. It can be bargain or not. Mbak, ini bisa kurang nggak ya? Maaf, harganya pas. Miss Anggi, sorry, I think not. Okay, no problem. 874,000 rupiah, right? Correct. Uangnya 900.000 ya, kembali 26. Miss Anggi, here the change are 26,000 rupiahs. Okay, let's move. My friends tell me about Kita Money Kauri. Is it here? Of course, yes, it is. Let's buy it. But I think it will be a little expensive because this coffee is a Balinese coffee. The taste of this coffee is also quite different or can be said to be interesting. No problem. I want it. Bu, ini kopi Kintamaninya ada? Ada Mbak, mau ukuran yang mana? Ada ukuran berapa aja, Bu? Ukurannya mulai dari 250 gram sampai 1 kilo. Untuk harganya berapa ya? Mulai dari 250 gram, harganya 150.000. Miss Anggi, there is Kintamani here, and there are several size from 250 grams until 1 kilogram, starting from 150,000 rupiahs. So how many packs do you want? I want 5 plate, 250 gram. Bu, mau yang 250 gram ya, 5 bungkus. Totalnya berapa? Totalnya jadi 750.000. Okay, Miss Anggi, the total is 750,000 rupiahs. Okay. Okay, next you can go to beach and you can use beach clothes or just use songket wear. Okay, I think I just use songket. Okay, have fun. If you want something, you can call me anytime. Thanks a lot. Spend your time.